So, dear students, ladies and gentlemen, I welcome you very much to our next lecture, Scientific Presentations in Biology. Before starting with very interesting bioinformatics, let's deal with our general vocabulary, scientific presentations. You remember that you are not satisfied with the things you've heard, and you decided you have to raise your hand in the discussion and say something. Something like that. I am entirely against, or I'm entirely opposed to this idea. I'm afraid your presentation leaves a great deal to be desired. Or you are jumping to the next slide, and you may something like that. Nothing I have heard so far has convinced me. Oder auch, I think you are mistaken. Das ist natürlich sehr, sehr üble Angriffe. Was machen Sie, wenn Sie vorn stehen und jemand aus dem Publikum wagt es, so etwas zu sagen? Sie müssen darauf reagieren, und zwar nett und höflich reagieren. Ich glaube, es bringt nicht so richtig Pluspunkte, sich aufzuregen und zu sagen, wie können Sie es wagen, so etwas zu mir zu sagen, sondern etwas wie das folgende. Als Vortragender sollten Sie einmal ruhig und besonnen antworten. Wie kann man als Vortragender souverän reagieren? Sie können etwas von den folgenden 3 Sätzen auswählen. First, I'd like to examine the argument that. Oder I am glad you brought this up, but. And you may respond. I still feel that, or I still maintain that. Auch das eine wunderschöne Möglichkeit, wie Sie auf diesen Angriff reagieren können. Sie können auch etwas hiervon auswählen. Despite of or in spite of. Sie können etwas sagen wie das zweite Beispiel. I don't think it's a valid argument to say that. Oder I think it may be going too far to say that. Das 3 wunderschöne Möglichkeiten, wie Sie auf diesen sehr, sehr harschen Angriff reagieren können. Ich nenne die 3 noch einmal. Despite of or in spite of. I don't think it's a valid argument to say that. Oder auch, I think it may be going too far to say that. 3 wunderschöne Möglichkeiten, wie Sie auf diese Angriffe reagieren können. Ich lade es als PDF in das Vocabulary. Wählen Sie bitte eine Möglichkeit aus oder auch 2, wie Sie auf diesen sehr, sehr harschen Angriff reagieren können. So, ich möchte das verlassen und mich dem Bioinformatics wieder zuwenden. Und Sie wissen, Bioinformatics heißt sehr, sehr viel Vokabular lernen. Wir werden dieses Mal von den hochinteressanten Zellien-Arrays zu einer Proteinsequenz springen. Und zwar werden wir uns mit der Aspartat-Proteinase auseinandersetzen. Auf Englisch Aspartic Proteinase. Sie können das auch abkürzen. Aspartic Protease oder auf Deutsch Aspartat-Protease. So, mit der werden wir uns auseinandersetzen und Sie werden viele Worte kennenlernen. Genom ist zum Beispiel auf Deutsch das Genom.
Sequencing, die Sequenzierung, Genome Sequencing Project, Genomsequenzierungsprojekt. Ich glaube, dem ist auch dieser Protease entsprungen. Genome Sequencing Project gleich Genomsequenzierungsprojekt. Gene ist das Gen. Organism kennen wir aus diversen Vorlesungen und wissen, dass es Organismus heißt. Einige Tiere, Maus und Mais, Maus und Mäuse, Rat, die Ratte, Fruitfly, die Fruchtfliege, und wir kennen uns auch mit Pflanzen aus. Plant ist die Pflanze und Rice der Reis. Lassen wir uns bei der Bioinformatik wollen. Bioinformatical heißt bioinformatisch. Tool ist das Werkzeug. Transcript, das Transkript. Und cDNA auf Englisch ist cDNA auf Deutsch. To translate means translatieren. Protein gleich Protein. Subcellular gleich subzellulär. Localization ist die Lokalisierung. Mature kennen wir inzwischen auch perfekt und wissen, dass es reif heißt oder ausgereift. Prediction ist die Vorhersage. Lass uns da ein bisschen weiter springen. Vocabulary, was müssen wir beherrschen? Motive, das Motiv. Figure ist die Abbildung. Position, die Position. Endopeptidase ist auf Deutsch die Endopeptidase. Higher Plant kennen wir inzwischen auch, höhere Pflanze. Insertion, die Insertion, und Animal, das Tier. Wir wissen, dass Microbiology, hier unten steht es, mikrobiell heißt. Insert ist das Insert. Cleavable, abspaltbar. Hydrophobic means in German hydrophobisch. And Signal ist das Signal. So, hochspannend. Lass uns ein bisschen weiter springen. Peptide, das Peptid. Signal Peptide, Signalpeptid. Sie wissen, das hängt von einem Protein dran und unterscheidet, wo das Protein letztendlich landen wird. Signal Peptide gleich Signalpeptid. To predict, vorhersagen. And soluble, löslich. Da steht es. Extracellular means extrazellulär. Matrix oder auch Matrix ist die Matrix. Extracellular Matrix, extrazelluläre Matrix. And although we are dealing with a very interesting protein, you may have a look on cDNAs because they are so interesting. Yeah, you can see this over here, and they are fluorophores in red and in green. So, let us start with the very interesting text. Es geht diesmal um die Aspartatprotease, auf Englisch Aspartic Proteinase, und zwar ATASP1 from Epidopsis thaliana. So, let me start reading. During the last decade, a number of genome sequencing projects have been helped to identify sequencing of genes from organisms ranging from mice and rats
the fruit fly, Drosophila melanogaster, and plants such as Apis thaliana and rice. So, numerous bioinformatical tools may be used to obtain information, such as the sequences of the corresponding transcripts and CDNAs, the sites of the translated proteins, and the subcellular localization of the mature proteins. Our third sentence is coming here. In the following paragraphs, some results of bioinformatical predictions for the aspartic botany, the ATASP1, are described. So, hochinteressant. Lassen Sie uns nochmal verweilen bei den unbekannten Worten, die Sie blau eigentlich kennen müssen oder erkennen, oder zumindest wissen Sie, die sind wahnsinnig wichtig. Es sind die wenig Aspartic Proteins, Aspartatproteinase, die kennen wir bereits. Genom war das Genom. Sequencing, die Sequenzierung. Genome Sequencing Project, Genomsequenzierungsprojekt. Gene war das Gen. And Organism, Organismus. We learned a few organisms: mouse and mice, Heiß, Maus and Mäuse, Rat, die Ratte, Fruit fly, die Fruchtfliege, Plant, die Pflanze und Rice, der Reis. Bioinformatics ist auf Deutsch bioinformatisch, Tool, das Werkzeug, Transkript, and CDNA gleich CDNA. To translate means in German translatieren. Protein ist das Protein. Subcellular ist subzellulär. Localization, die Lokalisierung. Mature, reif. Prediction, die Vorhersage. So, with that, we would like to jump to the text once more and read a little bit. The genomic sequence of the aspartic proteins homolog ATASP1 was identified in the Abrupsis database. GeneBank accession number AC08262. And the corresponding CDNA could be amplified by PCR using sequence-specific oligonucleotide paramers. ATASP1 contains an open reading frame of 375 amino acids and shares 57% homology on the amino acid level with a wound-induced aspartic proteins from tomato, 55% homology with the aspartic proteins or ricosine from rice, and 54% homology with mouse cathepsin E. This data suggests that the ATASP1 belongs to the pepsine family within the aspartic peptidases. The two catalytic aspartate residues within the motifs DTG and DSG, figure below, have been identified at position 74 and 267. So, a lot of unknown words, really a lot. And I think we read this. Homolog or homolog
with a new E at the end or not means in German homolog. Database ist die Datenbank. Accession Number, Akzessionsnummer. To amplify means in German amplifizieren. Sequence specific means sequence spezifisch. This is a bit getting missing. Sequence specific, sequence spezifisch. And we have the oligonucleotide gleich Oligonucleotid. Primer means in German primer. Open ring frame ist das offene Leseraster. Amino acid, Aminosäure. Level, die Ebene. Homology means Homologie. Wound, die Wunde oder auch Verwundung. Tomato means Tomate. And peptidase, die Peptidase. Let's continue here. Catalytic means katalytisch. Aspartate is in German Aspartat. Residue, der Rest. Motive, das Motiv. Figure ist die Abbildung. And we have position means Position. So, let's jump to the very interesting exercise, and I think I start reading. Presenting a scientific article in Bioinformatics. Was sollen wir machen? Wir sollen eine englische Präsentation vorbereiten, und zwar von einem längeren Text, der enthält die Abschnitte Introduction and Discussion, also allgemeines Beschreiben, finden Sie in Introduction and Discussion. Stellen Sie Ihrem Auditorium eine Übersetzung wichtiger wissenschaftlicher Vorhaben zur Verfügung. Okay, wie das. Legen Sie sich für die Vorbereitung der Präsentation den Originaltext bereit und benutzen Sie ihn als Formulierungshilfe. Okay? Our next exercise. Wählen Sie 15 englische Schlüsselworte aus, die für den Artikel repräsentativ sind. Und üben Sie die Wiedergabe der Präsentation auf Englisch anhand der 15 ausgewählten Stichworte. So, das bezieht sich auf einen engeren Text, den wir in der Vorlesung erstmal nicht prüfen haben. Wir nehmen 2 Sätze. Und es bleibt Ihnen überlassen, einen engeren Text auszuwählen und sich an diese Exercise zu halten. Wie gesagt, wir nehmen eigentlich nur 2 Sätze und ich lese sie. The genomic sequence of the spotted Botany homolog ATSP1 was identified in the Arabidopsis database, gene bank accession number AC08262, and the corresponding cDNA could be amplified by PCR using sequence-specific oligonucleotide primers. And our next sentence. ATSP1 contains an open ring frame of 375 amino acids and shares 57% homology on the amino acid level with a wound-induced aspartic proteinase from tomato, 55% homology with the aspartic proteinase over ribosome
from rice, and 54% homology with the mouth catopsin E. So I highlighted in blue the word that I think that might be used as a keyword. They are not identical with the unknown words. So you see here my keywords. Genomic sequence, aspartic proteins, it's very important as well, followed by cDNA and PCR, sequence specific and open reading frame. I think it's important to say something on homology, the amino acid level, wound-induced, ribosome, if you know what's on right, and I would like to say something on mouse. So, you see this over here. My keywords are genomic sequence, aspartic proteins, cDNA, PCR, sequence specific and open reading frame. I think it's important to say something on homology, amino acid level, wound-induced, ribosome, and mouse. So our two sentences are coming here, and I think I'm making something up. So it was identified by database from genomic sequences in aspartic proteins, and it was named ATASP1. So we know that of course the cDNA of the aspartic proteins could be amplified by PCR, and it was necessary to use sequence-specific oligonucleotide primer. So our ATASP1 shows homology to other aspartic proteinases. On the amino acid level, for instance, it is homologous to wound-induced proteinases. It shows homology to ribosome from rice, and it also shows interestingly homology to mouse peptidases, for instance with the catopsin E. So I think that's enough we have to say, and of course you may use this by yourself, and let's continue with the next. We jump back to our taxonomy, and we would like to read two sentences. The presence of these motifs indicates that the function of the protein is as an aspartic endopeptidase. And the next one. In contrast to most aspartic proteinases from higher plants, ATASP1 does not contain an insertion of approximately 100 amino acids that has not been found in animal and microbial sequences. So we can observe the structure over here, and I think it's very interesting. Our proteinase contains the signal peptide. You see it over here. A so-called broad domain, followed by the catalytic domain,
contain DTG and DSG, a so-called plant-specific insert, you see it over here, and a catalytic domain over here. So the structure of plant asthmatic botany may be used here, maybe you can see it over there. So this is very interesting, and this time we didn't have so many unknown words, but nevertheless we should read this. Endopeptidase means Endopeptidase, Heilplant für Pflanzen, and Insertion war das Insert oder die Insertion. Animal, das Tier, and microbial, mikrobiell. So let's jump to the next one. This result demonstrates that the insert is not a general characteristic of all plant aspartic proteinases. According to analysis using p-sort, you see the address over here, the ATASP1 protein contains a cleavable hydrophobic signal peptide of 23 amino acids. The mature ATASP1 protein is predicted to be a soluble protein that is localized in the extracellular matrix. And what's more, you see the wonderful and very interesting structure of a plant proteinase of there. So this time we have a few more unknown words, and I think I read this. Cleavable means abspaltbar, hydrophobic war hydrophobisch, signal, das Signal of there, and peptide, das Peptid. Signal peptide, Signalpeptid. To predict, vorhersagen. And soluble means löslich. Very interesting extracellular means in German extracellular. Matrix, die Matrix, and extracellular matrix, die extracellular matrix. So, and I would like to repeat a little bit because it's so interesting to say that vocabulary in bioinformatics. So we should definitely know algorithm means algorithmus over here. Very important is the alignment. Anordnung in der Linie oder Alignierung. I would prefer Alignierung. Annotation means Notierung. Array and assembly. We know blast, cluster, or computational. Correlation, data acquisition, and dendrogram. So with that I would like to stop at that point and would like to say tschüss to you, and I'm looking forward to our next lecture and see you then.